Im Restaurant bestellen. In this video, we'll be doing some dialogues in the restaurant. Let's learn some basic vocabulary first. Das Restaurant. Once again, das Restaurant. Bestellen. Once again, bestellen. Der Kellner. And the feminine is die Kellnerin. Once again, der Kellner. Die Kellnerin. Der Gast, and the plural is die Gäste. Once again, der Gast, die Gäste. Die Speisekarte, and the plural is die Speisekarten. Or you can say das Menü. The plural is die Menüs. Once again, die Speisekarte. Die Speisekarten. Das Menü. Die Menüs. So now let's begin with the situation between Kellner and Gast or Gäste. Im Restaurant. You can see there is a Kellner und zwei Gäste. Guten Tag, guten Tag. Wir wollen einen Tisch für zwei Personen. Haben Sie reserviert? You can say ja, auf den Namen Müller. Or if you haven't reserviert, you would say nein, wir haben nicht reserviert. Bitte kommen Sie mit. Bitte nehmen Sie Platz. Hier ist die Speisekarte. Vielen Dank. And then the waiter will ask, was darf's denn sein? Or, was möchten Sie trinken? Or, was hätten Sie gern zum Trinken? All these questions have the same context and a similar meaning. After going through the menu, you can say ich hätte gern or ich nehme or ich möchte. Let's look at an example here. You can say ich hätte gern or ich möchte gern or ich nehme eine Cola. Or you can say ich hätte gern einen Wein. Or you can say ich möchte einen Saft. Ich nehme einen Kaffee. Or ich hätte gern ein Bier. You can revise the verb möchten in lesson 28 of our video series. If you are wondering why we have used einen in the case of Wein, Saft and Kaffee,
This is because they are accusative. What is accusative? You can go through lesson 26 to understand it. So, the order for the drinks has been placed. And then, okay, kommt sofort. Danke. After a few minutes, hier eine Cola und ein Bier. And again, after some time, was möchten Sie bestellen? Or, was möchten Sie essen? Or, was hätten Sie gern zum Essen? Oder, was wünschen Sie sich? We are doing a lot of alternative questions because there is no fixed question. You can hear any of these questions. And now, let's see how to answer it. Ich hätte gern or ich möchte. And depending on what you want to eat or what's there on the Speisekarte, you would say ich hätte gern eine Pizza or ich möchte gern einen Salat or ich möchte gern eine Suppe. Or you can say, ich nehme einen Hamburger. You can also say, ich hätte gern ein Sandwich. These are some common things you will find in a lot of Speisekarten. There are mostly other things also that you can order. So after you have placed the order for food, noch einen Wunsch? Nein, danke. And after a few minutes, hier einmal der Salat und die Pizza. Guten Appetit. Danke. Später, after you've had your meal. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, danke. Wir möchten zahlen, bitte. Zusammen oder getrennt? Do remember that this is a very common practice in Germany. You either pay together or separately, and your waiter will always ask you this question. Zusammen bitte. Das macht zusammen 45 €. Hier bitte. Stimmt so. Do remember to always pay some tip. Tip is known as Trinkgeld in Germany. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, this was just an example of a conversation that could happen in a restaurant. It's not always fixed that exactly these questions and answers are given or this is the sequence of the dialogue. This is just to give an idea of what can happen. As a revision, try to write a similar dialogue or play a similar dialogue with a friend.
Hope you enjoyed this video. Danke!